Good evening, all. Self-election, let me start the program. Yes, ma'am. Okay, start. Good evening to everyone who all are gathered here. I am glad to welcome you all to the webinar session conducted by SHEE Club and Institution Innovation Council of Prince Sri Venkateswara Arts and Science College. The webinar is about startup career as social entrepreneurship development and career opportunities. Let's start up the program with Tamil Thai by Geetika Devi. நீராறும் கடலுடுத்த நிலமடந்தை கெளிலொழுகும் சீராறும் பதனமென திகழ் பரத கண்டமெது தெக்கணமும் மது சிறந்த திராவிடனல் திருநாடும் தக்க சிறு பிறை முதலும் தரித்தனரும் திலகமுன்னே அத்திலக வாசனை போல் அனைத்துலகும் இன்பமுற எத்திசையும் புகழ் மணக்க இருந்த பெரும் தமிழனங்கே உன் சீரிழமை திறம்பியந்து செயல் மறந்து வாழ்த்ததுமே Thank you, Geetika Devi. Now, I would like to call upon young Pavitra to deliver the welcome address. Good evening to one and all gathered here. It is indeed a beautiful evening, all soaked in the delighted frame of mind. This evening, I have pleasure to welcome you all to this webinar session. The topic is Started Your Career as Social Entrepreneurship Development, conducted by SHEE Club and IIC of Prince Sri Venkateswara Arts and Science College. It is my honor and privilege to be welcome our eminent chief guest, Mrs. Raghavi, Headway Academy Foundation, and Mrs. Chitika, Balaji Vocational Training Center. It is a great pleasure to welcome our most prominent chairman, Dr. K. Vasudevan. Happy to welcome our admirable vice chairman, Engineer V. Prasanna Venkatesh. We are delighted to welcome our motivating principal, Dr. M. Uma Bhaskar. I am proud to welcome our Chief Club, SHEE Club and IIC coordinator and staff members and participants. I welcome you all once again. I am sure that we all get enlightened with this webinar and benefited. Thank you. Thank you, Pavitra. Now, I welcome Dr. K. Sindhu, Ambassador of Institution Innovation Council, to start few words about IIC. Good evening, one and all present here. Myself, Dr. Sindhu, Faculty of IIC Coordinator. I'm glad to take this opportunity to explain about IIC. Ministry of Human Resource Development has established Institution Innovation Council to foster the culture of innovation among all higher education institutions. IIC is a faculty expert student council which takes on multiple activities to promote innovation and entrepreneurship. The primary mandate of IIC is to encourage, inspire, and nurture young students by supporting them to work with new ideas and transform them into prototypes. The main focus of IIC is to create a vibrant local innovation ecosystem, thereby contributing for the development of entrepreneurs in our country. The main function of IIC is to identify and reward of student innovators. So it focuses to organize workshops, seminars, and hackathons and interactions with entrepreneurs, investors, and professionals. So the theme of our college IIC is to imagine, innovative, and invention. So everyone gets the opportunity to become an innovator through various motivation programs of IIC. That's mission. Thank you to one and all.
Thank you, ma'am. Thank you for your such a wonderful words, ma'am. Now I welcome Mrs. Dr. K. Deepalakshmi, coordinator of SHEE Club, to deliver few lines about SHEE Club. Yeah, thank you. Good evening, one and all present here. It's my pleasure to take this opportunity to recite about SHEE Club. The club was inaugurated for the welfare of students, public, to give awareness and enlighten their minds towards the best environment founder. In this way, in our SHEE Club, we create awareness about safety, health, environment, and empowerment in day-to-day life. Some of our awareness programs which sparkle the mind of students and public are eradication of plastics, planting trees, go green, and conservation of biodiversity, health awareness programs, and culture tradition programs, and empowering students in organic farming and other subject-oriented programs. The club was initiated by the Department of Biotechnology to create awareness in younger generation. The club was inaugurated by Mr. G. Thangaraj, National Green Corps District Coordinator on 12/12/2018. So these are some of the snaps we took during the awareness programs. The first program is the Go Green program. So we are planting trees in the campus, and then without any plastics, we are conducting so many programs to eradicate plastics. And then this is the biodiversity awareness program for the students and public. So the students are taken to the Nanmangalam forest, and then next one is that this is one of our major project, that is a seed Ganesha, which is made with the clay and the seed. After worshipping that, the eco-friendly seed Ganesha was planted in the soil. Nearly thousands of plants was produced through this. And another main project is vertical garden. Was everything was successful by the students of SHEE Club. This will helpful to each, and there are so many projects is going to is in progress, and also it is going to happen in the future. This will helpful to each and everyone to engage themselves in eco-friendly activities to protect our environment. So as one of the motto of SHEE Club is empowerment, already I told. In this way, we are conducting this webinar to the students as for the improvement of the students to become a job creators, not a job seekers. So we are conducting this entrepreneur program with IIC to prompt the students and everyone. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you for your valuable talk. Now I would like to call upon Yes Aishwarya to introduce about chief guest. Good evening to all. I am delighted to introduce our chief guest, Mrs. K. Raghavi, Director and founder of the Headway Academy. Through the Headway Academy, she develops and reinforces sustainable and intense developmental opportunities to varied groups of colleges, forums, corporate initiatives, trainings, and conferences. Through the Headway Foundation, she aims at providing a podium for the marginalized sector, differently abled people, women, children to develop the confidence in leading independent, sustainable, social and professional lives through research, awareness campaigns, education, skill development, capacity building, social integration, and employment generation. She is also a HR consultant, L&D specialist, trainer, mentor, coach, educationalist, motivation speaker, faculty trainer, and POCSO trainer. She addressed in many colleges and institutions. She is invited by many organizations like SPI, Kumaran System, Fuji, Royal Enfield, etc. She addressed in forums like CII, MAA, etc. Some of her renowned awards are Super Women Award, Dr. Muthulakshmi Award, Best Trainer Award, etc. Welcoming you, ma'am. Thank you, Aishwarya. Before start our session, I request everyone to switch on your video to take photography. Salvation, let me start our program. Okay, ma'am.
Now, I welcome our chief guest, Mrs. Raghavi, to take up the session. Thank you. Thank you so much for the lovely introduction, for having me here at this beautiful evening. And thank you, Prince College, for having me here. Thank you, Madam Deepa, for inviting me. So is that only we on the video just because we take the photographs, or how is it? I Ma'am, think later on, at the end of the program, we will take it, ma'am. no, not about the photograph. It is only for the photograph that we need to on the video, or probably show all your faces so that I can actually see. This virtual world has already made each one of us, not able to see each other, not able to meet each other. So I think we've all come out of this virtual world. At least now you can all unmute your video so that we can see each other. Yeah, can we do that? As students, you switch off your video. Sorry, switch on your video and mic. Yes, ma'am. Let's see how good it is when we see faces. Yeah, Aishwarya. Angel has switched on. Hey, show your beautiful faces, yeah. Why do you want to mask it up? Huh? Am I right, Selva Lakshmi? Yes, ma'am. So how does the speaker get motivation? Only when we see the audience, right? And when you all, mask up yourselves, who will talk with my screen? Doesn't work, right? All right, so I'm here to talk about entrepreneurship, especially on the social entrepreneurship today. So I am not going to, keep talking about lectures and things like that. I just wanted to make it interactive. I was also telling your faculty. So I quickly want, of course, it's a very short session, so not getting deep into this, but yes, somewhere I really want to, convey the message what I intended to. So I would do that for you. And what do you think is entrepreneurship? What comes to your mind when you say entrepreneurship? Quickly, your thumbs on the chat box, your fingers on the chat box. What do you think is entrepreneurship? Quickly, I want to get some answers. Entrepreneurship for you. Chat box is still empty. Finally Aishwarya has come up. Okay. I just want to understand. Every answer is right. Believe yourself and give me some answers as to what you think. Okay, it's only from your point of view. I'm not looking for right answers, but I'm looking for answers from you. Right or wrong, we will see later. No problem about it. Yeah. So what else? Okay, entrepreneur is the person who starts his own business. So what's entrepreneurship? Okay. So you pretty well know about what's entrepreneurship. Individuals who start their own business. In fact, they're all motivated by many different things actually. Some people want the freedom of being their own boss, right? Or want to pursue some passion. It can be any reason for that matter. In fact, few people have dreams of making a lot of money by building an empire. That also can be a part of the purpose setting in terms of entrepreneurship. But yes, in the past several years, entrepreneurship has actually evolved in a very big way. And I am going to talk about a new type of entrepreneurship. I am sure many people would not have heard about it, which is called the social entrepreneurship. What do you think is social entrepreneurship?
If you know, you can definitely type the answer. Even if you don't know, just make a guess as to what it could be. What is social entrepreneurship? Quickly. What's social entrepreneurship? Any answers? Oh, guys are sending me direct message. Oh my God. Okay. I didn't see that. Okay. Okay. No problem. I will help you. Very good, Benazir. No, no, Angel. It's not that. I'm talking about social entrepreneurship. Okay. I'll help you out, not to worry. Social entrepreneurship is again a form of entrepreneurship where individuals or startups or entrepreneurs develop or bring addresses social issues. okay. What Benazir has pinged me is right. A social entrepreneur, therefore, is a person, yeah, who explores business opportunities or social opportunities that has a positive impact on the community, a specific community, or a society, or the whole world, anything of that matter. Yeah. While sometimes we get confused with non-profit organizations, NGO, generally people get confused on this. Social entrepreneurship can be a for-profit, can be a not-for-profit. It has a great, I mean, forget about all these things, but it has a greater emphasis on creating social changes, addressing social issues. This is what is social entrepreneurship. Are you all able to get it? Are you all able to get it? If yes, type yes. Yes, ma'am. Super, amazing, lovely. So getting some, things that are addressed on social issues is what is social entrepreneurship. Okay, because we're talking about startups and all that, let us get a deep dive on this. We all know our country, India, has become well known for startup ecosystem nowadays because it's like created. It's like this ecosystem is known for large number of tech startups now because it has got that much. How many of you are aware of it? Yeah, but when it comes to startups, there are social startups. Like I said, social startups. So these social startups or social entrepreneurship, these businesses where the main purpose is fulfilling some social mission, some social goal. Because it's a social startup, many, as I said, many people confuse with NGO, but I mean, we feel that these businesses do not aim at making money, where I will explain you how it works. Okay. Social startups are sometimes for profit organizations, sometimes not. But the main objective is not about earning profit, but about making the lives of their beneficiaries, the beneficiaries of that particular organization, by providing them products, by providing them the services, or solve their problems, try providing some, viable or sustainable or innovative solutions to some societal problems that is already existing. That is what is social startup altogether. Yeah, able to get me, guys? Yes, ma'am. Able to get me? Okay. So social startups also work in different sectors. Okay, social startups are there in agribusiness, health tech, clean energy. So these are just examples for you. Okay, so in 2019, number of social startup initiatives grew up, and especially in India, it was about 200.
and the number started increasing with a growth rate of more than 20% per year. And this growth can be attributed to so many schemes that have been launched in the country to help startups to grow. And post pandemic, I mean, during the pandemic itself, not even post pandemic, during the pandemic itself, many businesses turned, in a different way. I could see something else on the screen. Am I visible and audible? Yes, ma'am. Am I visible and audible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, thank you. So the various schemes, when introduced by the government, like Startup India, Stand Up India, third-party schemes like companies like NASCOM, they brought up this 10,000 startup initiative. So schemes like all these has helped in providing a boost to such startups. Okay, so I said there are different types of social entrepreneurship also, which you need to understand. And we, as I said, we're all moving from the COVID-19 pandemic. There are many who are still stressing the need for social entrepreneurship. Individuals, businesses, non-profits are all stepping to the front, truly making a conscious effect, guys, to bring about a positive change in the society. Okay, so the rights of social entrepreneurship is evident. Yeah, and when we talk about types of social entrepreneurship, when it comes to a driving change through social entrepreneurship, there are many things. Okay, one is the community social entrepreneur. Okay, this kind of entrepreneur seeks to serve the social needs of the community within a small geographical area. And these entrepreneurial initiatives could be anything from creating job opportunities to marginalized sector, marginalized members of a community. And this can go about to individuals, to small organizations, bring some microfinance loans. From being one example that I can say, offering financial solutions to local people where they don't have any access to banking. These entrepreneurs work directly with the members of the community. Okay, you get my point? Yeah. Yes, ma'am. This means more vested interests and a slower decision process, but it becomes an advantage of long-term solutions, providing long-term solutions to the community. So this is called this community social entrepreneurship. Okay. Next, the second point is about non-profit social entrepreneurship. These kind of entrepreneurs are focused on social aspects, not about marginal gain that they can bring to themselves or to how they work, meaning that they prioritize social well-being over traditional business. Yeah, they reinvent any profits into the business to facilitate further expansion of services. And these not-for-profit social entrepreneurs are usually companies or organizations that choose to use their power for social good. So these entrepreneurs are usually more likely to meet their stated goals, due to readily available funding, because organizations are there to help out them in terms of creating a path to create a change. So on this point, joining a local non-profit or a training program is usually a reliable way to start these kind of entrepreneurship. Okay. The third point would be transformational social entrepreneurship. So who are they? These people are focused in creating a business that can meet the social needs that governments and other businesses are not currently meeting. This transformational kind of people, this category is often the non-profits evolving with sufficient time and growth. They become larger organizations with some proper rules and regulations, sometimes growing to the point of working with getting integrated into government bodies also. So these kind of transformational social entrepreneurship is also possible.
And the fourth type is about the global social entrepreneurs. So who are they? These entrepreneurs seek to completely change the social system in order to meet major social needs globally. It is often where big companies end up when they realize their social entrepreneurship, their social responsibility, begin by concentrating on positive change. It is not opposed to just profits. It is also where largest charity organizations also stand on the sector. So the global need in question can be anything for free, from free education to clean water, anything of that matter. So this is about the four types of social entrepreneurship that you need to understand, because as I said, sometimes it's like for profit, sometimes it's not for profit, and most often, we say leveraged non-profit, hybrid non-profit, social business ventures, because these are different ways we can categorize. Because, say, for example, this leveraged non-profit, these type of entrepreneurship uses leverage in order to come up with innovative business models. That's all, very simple. Whereas hybrid non-profit, these type of startups use profit for some of its business activities so that they can sustain their own business. Okay. And there are social business ventures. These are completely for profit organizations. They use the profits to fulfill the societal goals, societal objectives of that particular organization. So these are different ways you need to understand about social entrepreneurship. Are you all getting it till then, till this? Any doubt? No, ma'am. Okay, only one no, ma'am. Others? No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. Okay. So I take it. So how can these social startups be, like, in which sector, in what are the areas it can be? It can be crowdfunding platforms. Say, for example, how many of you know Milap? Milap. 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 Yes, no? You don't know? Yes, no, yes, சொல்லுங்க. No, சொல்லுங்க. How many No, of you? No, you don't know. Okay. Maybe you would have seen, but you would not have, you don't, maybe you don't remember by name. Say, for example, there's a person who has met with an accident or is not well. There are organizations to support through crowdfunding. Take the photograph of the person, not many, at least, to make people understand the situation of the person, and how much cost does it take for the entire treatment, where is he taking, what is the actual situation scenario, how much help is needed to make this person come out of it. These kind of information are all analyzed, properly assessed, and put it so that you know you'd have seen people sending us messages like, this is the person who is not able to work, who is not able to come out of this treatment, so we need your help. Every penny is important for us. So people all send their $100, $200, $500, $1,000, how much ever they can afford. This is called crowdfunding. This is called crowdfunding platform. You all would have seen at some point in time as a WhatsApp message or a social media message, but maybe you might not relate. That is the problem. So this is called a crowdfunding platform. So there are also businesses, startups like food waste solution. And today I know many people who are doing this food waste. There are many places, many occasions, many important what do you call celebrations and all that, where food is all remaining at these places, and organizations are there to collect these food and make sure this food is all distributed to the needy people. So that is also one organization, one type of organization which is doing this kind of social addressing the social issue of hunger. Yeah.
many people below poverty line are all, at least suffering for 1 meal a day. Yeah, I know people who eat 1 meal a day. So hunger is a major problem in India. So these kind of organizations are addressing this kind of social issue. And we have this clean energy. Clean energy is another social type, social organization, micro lending business. It can be anything of that matter. Say, for example, I run an organization which is called the Headway Foundation. This Headway Foundation is again a social organization where we work for the empowerment of persons with disabilities. If you all go to the social media, we're there in all the handles: Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube, we're all there. So the Headway Foundation is a social organization where we have projects for uplifting a community. I told you, right, when I said the types of entrepreneurship. So we support a community in terms of projects like education, employment, self-employment, livelihood opportunities, creating avenues for them through sports, arts. So these are various ways that we support social entrepreneurship. We support differently able people through social entrepreneurship. So at every point in time, through various opportunities and junctures we get, we're all trying to bring inclusion in the society, so that we say every single person is same in the society. Yes or no? Yes, everybody is the same in the society, right? So this is what is our organization, and I actually started this to bring in, with a mission of bringing in inclusion in the society. Make sure none of the differently abled people are kind of stereotyped. They need to be at their own. They need to live life on their own. Make sure the sympathy, charity kind of a thing is not there in the society. So with all that in the mission, we're just trying to bring in various initiatives, campaigns, projects in terms of building a inclusive society. So this is what is about our organization. And this is a social organization. I prefer to talk about social organization because not many people know about it. Not many people, in fact, very simple, I'll tell you, this organic stuff. Yeah, you all would have been seeing in recent times, organic food products, organic, grocery shop. People started understanding that they're all eating, non-organic things, and people wanted to shift from that to organic stuff. And it is a business where people are all, bringing, fruits and vegetables and things like this directly from the farm to home. So I know many businesses like that. So where you address a social issue, that becomes social entrepreneurship. And when you run it in a proper framework, when you run it in a proper structure, it becomes a proper business. So that's what is social entrepreneurship is all about. And with this, I will take a pause in case if you have any Q&A, I can take it up, and we can move on to your next speaker. Yeah. Yeah, thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Any queries, students? Either people understood everything or people did not understand anything. These are the two things that would have happened if Q&A is Any not doubt, students? Students, any doubt? No, ma'am. No, ma'am. all right. So I want you guys to go surf and see what's happening. Also visit our organization's social media handle pages that I said. We are the Headway Foundation. You can see various other things that we've been doing for the marginalized community, the differently abled community. All right then, thank you so much for the invite. Thank you, Madam Deepa. Thank you, of course, to my friend, Ms. Shrutika. Bye, guys. Have a nice evening. Bye-bye. Yeah, thank you, madam. Thank you, This ma'am. is a new topic for us. Social entrepreneurship is a new topic for us. It's very, thank you, madam. We go on to the next session. Selva Lakshmi.
Thank you, ma'am. Now, I would like to call upon Angel to welcome our another chief guest. Good evening to all. I proudly invite our another chief guest, Mrs. Shrutika, Balaji Occasional Center. She is an MA holder in Mass Communication and Journalism and also completed her Masters in Social Work. Previously, she had been worked in graphics and media for 12 years. But now she is running her own institution named Sri Balaji Occasional and Skill Development Academy since 2015. All married women in the society find it difficult to manage personal life and career. So she decided to start an organization to encourage women to do many home-based business. So far, she had helped nearly 500 women to learn some arts to start their own enterprises. Such a great pleasure to inviting you, ma'am. Thank you. Thank you, ma'am. Now, I would like to welcome Mrs. Kritika to take up this session. Ma'am, Shritika ma'am. Shritika ma'am. Ma'am, can you hear my voice? Students, wait. The connection is interrupted. Wait. Shritika madam, please connect with your mic, ma'am. Yes. Okay. Just a moment. Sorry for the delay. I'm sharing my PowerPoint. PowerPoint, ma'am, the PowerPoint visible irka? No, ma'am. Share பண்ணிட்டேனே. இப்போ பாருங்க. Ma'am, again you try, ma'am. Okay, va? No, ma'am. Share பண்ணிட்டேன் ma'am. Brother? No, ma'am, no. Just We a didn't. moment. Just a minute. Yes, ma'am, it's visible, ma'am. HOD ma'am, it's visible. Okay, va? வந்துருதா? Yes, ma'am. Yes, ma'am, it's visible. Visible? Oh, thank you. Vocational education. Good evening all. நம்மளுடைய ஒகேஷனல் எஜுகேஷன்ல கவர்மெண்ட் சென்ட்ரல் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்ல நம்ம என்னென்ன விஷயம் வந்து ஃப்ரீ கோர்சஸ் அண்ட் வந்து நிறைய இம்பார்ட்டன்ட் விஷயங்களை நம்ம இன்னைக்கு தெரிஞ்சுக்க போறோம். ஃபர்ஸ்ட் ஒகேஷனல் எஜுகேஷன் பாத்தீங்கன்னா தமிழ்நாடு ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட் கார்பரேஷன், தமிழ்நாடு ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட் கார்பரேஷன், தமிழ்நாடு திறன் மேம்பாட்டு கழகம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. தமிழ்நாடு ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட் கார்பரேஷன்ல என்னென்ன ஃப்ரீ கிளாஸஸ் உங்களுக்கு கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா ஃபேஷன் டிசைனிங், அப்பேரல் ட்ரைனிங் அண்ட் டிசைன் சென்டர், மீடியா அண்ட் என்டர்டைன்மெண்ட். இது எப்படி நீங்க வந்து ஃபேஷன் டிசைனிங் இதெல்லாம் எப்படி நீங்க அப்ரோச் பண்ணணும் அப்படின்னா ஒன்றும் இல்லை, ஜஸ்ட் நீங்க
கூகுள்ல தமிழ்நாடு ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட் கார்பரேஷன் அப்படின்னு சைட் நீங்க கிளிக் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு மேனுஃபேக்சரிங்கா இல்ல சர்வீசஸா, இப்போ எந்த ஒகேஷனல் ட்ரைனிங் எடுத்தாலும் உங்களுக்கு வந்து ஸ்பிளிட் இன்டு 2. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் மேனுஃபேக்சரிங், அதர் ஒன் இஸ் சர்வீஸ். நம்ம எல்லாமே எஜுகேஷன் செக்டார்ல இருக்கிற எல்லாருமே வந்து சர்வீஸ் செக்டார்ல தான் இருக்கும். ஸோ மேனுஃபேக்சரிங் வேணும் அப்படின்னா நீங்க மேனுஃபேக்சரிங் கிளிக் பண்ணிட்டு அவங்க என்ன ட்ரைனிங் ப்ரொவைடர்ஸ், உங்களுக்கு ட்ரைனிங் ப்ரொவைடர்ஸ் எங்க இருக்காங்க, என்ன விஷயம் சொல்லி தராங்க, மேனுஃபேக்சரிங்கா, எலக்ட்ரானிக்ஸா, ஹார்ட்வேர்னு எல்லா டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கும் உங்களுக்கு ஃப்ரீ செஷன் இங்க அவைலபிளா இருக்கும். நீங்க நோட் பண்ணிட்டு நீங்க ஜாயின் பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட் ஃபியூச்சர் லேர்ன்ன்றது ஒரு வெப்சைட். இதுல என்னென்ன கோர்சஸ் உங்களுக்கு கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட் கோர்சஸ் அண்ட் வந்து உங்களுக்கு எக்ஸலண்டான வந்து ஆன்லைன் கோர்சஸ் உங்களுக்கு கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா என்னென்ன சப்ஜெக்ட்ஸ் அதுல எடுக்கிறாங்கன்னா பிசினஸ் அண்ட் மேனேஜ்மெண்ட், கிரியேட்டிவ் ஆர்ட் அண்ட் மீடியா, நேச்சர் என்வரன்மெண்ட், பாலிடிக்ஸ், சொசைட்டி, ஹெல்த் கேர், மெடிசன்ஸ், இந்த மாதிரி நிறைய கோர்சஸ் வந்து உங்களுக்கு அவைலபிளா இருக்கு. பைத்தான் இப்போ நிறைய இடங்கள்ல கத்துட்டு இருக்கீங்க. சோ இதுவும் ஒரு ஆட் ஆன் கோர்சஸா நீங்க கத்துக்கலாம். நெக்ஸ்ட் NPTEL, இது ஐஐடி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் சேர்ந்து ஒரு ஆர்கனைசேஷன் பண்ணிருக்காங்க. இது HRD கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா ஃபண்டட்ல நடக்குது. அவங்க ஃபண்ட் பண்ணி நடக்கிற ஒரு ப்ரோக்ராம். இதுல இன்ஜினியரிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், பயோடெக்னாலஜி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் தேவையான அத்தனை வீடியோஸும் இதுல இருக்கும். இதுல ஆன்லைன் கிளாஸஸும் இருக்கு. ஸ்டேட் ஃபண்ட் கொடுக்குறாங்க. நெக்ஸ்ட் ஒன் இந்தியன் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் இண்டஸ்ட்ரி இன்டராக்ஷன் எஜுகேஷன் அண்ட் ரிசர்ச், இந்திய தொழில் தொடர்பு கல்வி மற்றும் ஆராய்ச்சி கழகம். இங்க உங்களுக்கு மெக்கானிக்கல் மோட்டார் வெஹிக்கல், CNC ப்ரோக்ராம் கம் ஆபரேட்டர், ஹெல்த் சானிட்டரி இன்ஸ்பெக்டர்னு நிறைய கோர்சஸ் கொடுத்திருக்காங்க. இவங்க ஒரு கின்னஸ் ரெக்கார்டும் பண்ணிருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் SC/ST கேண்டிடேட்ஸ்க்கு நம்ம தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் வந்து நிறைய விஷயங்கள் செஞ்சுட்டு இருக்காங்க. அதுல ஒன் ஆஃப் த வெப்சைட் தான் இந்த தாட்கோ, தமிழ்நாடு ஆதித அண்ட் டெவலப்மெண்ட். இதுல உங்களுக்கு என்னென்ன கோர்சஸ் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா ஃபேஷன் டிசைனிங், வெப் டெவலப்பர் அண்ட் சர்டிபிகேட் கோர்ஸ் இன் மார்க்கெட்டிங் மேனேஜ்மெண்ட், ஃபினான்ஷியல் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ், சேல்ஸ் அண்ட் மேனேஜ்மெண்ட். இதுல நீங்க எப்படி பார்ட்டிசிபேட் பண்ணணும் அப்படின்னா ஒரு SC/ST கேண்டிடேட்ஸா மட்டுமே இருக்கணும். அவங்களுக்கு தேவையான என்ன ரூல்ஸ் இருக்கு, என்ன போட்டோஸ் கொடுக்கணும், ஆதார் கார்டு கொடுக்கணும், எல்லாமே நீங்க கொடுத்து சப்மிட் பண்ணிட்டீங்கன்னா இந்த கிளாஸஸ் வந்து உங்களுக்கு ஃப்ரீ. அது மட்டும் இல்லாம லோன் செக்ஷன் வந்து உங்களுக்கு வந்து அவங்களே லோன் கொடுக்குறாங்க. நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா நிறைய இருக்கு. அதாவது ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட், ஒகேஷனல் எஜுகேஷன் வந்து ஏன் கொடுக்குறோம் அப்படின்னா நார்மலா படிக்கிற ஒரு எஜுகேஷன் மட்டும் இல்லாம எக்ஸ்ட்ரா ஒரு கரிக்குலர் ஒரு ஸ்கில்ல நம்ம கையில வச்சுக்கிட்டா நமக்கு வந்து ஃபியூச்சர்ல ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். அப்படின்றதுனால இப்ப காலேஜஸ், ஸ்கூல்ஸ்ல எல்லாருக்குமே வந்து ஒரு ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட் கோர்சஸ் வந்து ஆட் ஆன் கோர்சஸா கொடுக்குறாங்க. இதுல மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட் அண்ட் ஆண்டர்பிரினர்ஷிப் வந்து ஷார்ட் டேர்ம் கோர்ஸும் கொடுக்குறாங்க, லாங் டேர்ம் கோர்ஸும் கொடுக்குறாங்க. இந்த மினிஸ்ட்ரியில என்னென்ன மினிஸ்ட்ரி வருதுன்னு பாருங்க. டைரக்டரேட் ஆஃப் ஜெனரல் ஆஃப் ட்ரைனிங், டைரக்டரேட் ஆஃப் ஜன் சிக்ஷன் சன்ஸ்தான், நேஷனல் கவுன்சில் ஃபார் ஒகேஷனல் எஜுகேஷன் அண்ட் ட்ரைனிங், நேஷனல் ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட் NSDCன்னு சொல்லுவாங்க. இந்த NSDC வந்து உங்களுக்கு இந்தியால இருக்கிற எல்லா காலேஜஸ், விமன் எல்லாருக்குமே வந்து NSDC சர்டிபிகேஷன் வந்து ரொம்ப வேல்யூபிள். ஸோ ஸ்கில் கோர்சஸ் வந்து அவங்க எல்லா டிபார்ட்மெண்ட்டுக்குமே கொடுக்குறாங்க. நெக்ஸ்ட் ரீஜனல் டைரக்டரேட் ஆஃப் ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் ஆண்டர்பிரினர்ஷிப், நேஷனல் ஸ்கில் ட்ரைனிங் இன்ஸ்டிடியூட், இந்த மாதிரி நிறைய ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட் அகாடமியை வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி ப்ராசஸ் பண்ணி கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. கவர்மெண்ட்லயும் சரி, தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட்டும் சரி, தமிழ்நாடு ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட் கார்பரேஷனும் சரி, எம்ப்ளாய்மெண்ட் அண்ட் ட்ரைனிங்கும் சரி, சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டும் சரி, நமக்கு நிறைய கோர்சஸ் வந்து ஃப்ரீயா கொடுக்குறாங்க. நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா ஸ்டான்ஃபோர்டு வந்து உங்களுக்கு என்னென்ன ஃப்ரீ கோர்சஸ் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா நிறைய கோர்சஸ்ல எஜுகேஷன் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் அண்ட் ஹிஸ்டரி அண்ட் ஆர்ட்ஸ், பைத்தான் கோர்சஸ் அண்ட் ஆர்ட் அண்ட் கேலரி, உங்களுக்கு வந்து ஃபேஷன் டிசைனிங் எல்லாமே கொடுக்குறாங்க. இதை நீங்க ஆன்லைன்லயே படிச்சுக்கலாம். இதெல்லாம் ஃப்ரீ கோர்சஸ். ஓப்பன் லேர்ன், இது வந்து ஓப்பன் யூனிவர்சிட்டி. இவங்களும் உங்களுக்கு நிறைய லாட் ஆஃப் கோர்சஸ் அவைலபிள். ஹெல்த், ஸ்போர்ட்ஸ், சைக்காலஜி, எஜுகேஷன் அண்ட் டெவலப்மெண்ட், லாங்குவேஜஸ்னு எக்கச்சக்கமான கோர்சஸ் நம்ம கொடுக்கறதுனால நீங்க படிக்கும் போது எக்ஸ்ட்ரா ஒரு கோர்சஸை நீங்க படிச்சு வச்சுக்கிறது ரொம்ப நல்லது. நேஷனல் டிஜிட்டல் லைப்ரரி ஆஃப் இந்தியா, நம்ம இப்போ ஒரு காலேஜ் முடிக்கிறோம். நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ண போறோம்? சிவில் சர்வீஸ் எழுதணும், கலெக்டர் ஆகணும், இல்ல IPS எழுதணும், IFS ஆகணும், இன்னும் நிறைய கனவுகளோட நம்ம படிக்கிறோம். சோ அதுக்கு தேடல்கள் நமக்கு நிறைய இருக்கு. எங்க தேடுவோம்? லைப்ரரிக்கு போய் நிறைய புக்ஸ் எடுப்போம், எல்லாத்தையும் நோட்ஸ் எடுப்போம்.
கரண்ட் அஃபேர்ஸ் படிப்போம், ப்ரிலிமினரி எக்ஸாமினேஷனுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணுவோம், அப்புறம் மெயின் எக்ஸாம் போகணும், அப்புறம் இன்டர்வியூ போகணும். அதான் சிவில் சர்வீஸோட ரூல்ஸ். ஸோ நேஷனல் டிஜிட்டல் லைப்ரரி ஆஃப் இந்தியா நமக்கு நிறைய சப்ஜெக்ட், நீங்க வந்து வேணுமா, சயின்ஸ் வேணுமா, இன்ஜினியரிங் வேணுமா, லிட்ரேச்சர் வேணுமா, எல்லா சப்ஜெக்ட்டுக்கும் உங்களுக்கு வீடியோ லெசன்ஸும் இருக்கும். நிறைய புக்ஸ், மாடல்ஸ், எக்ஸாமினேஷன் கொஸ்டின் பேப்பர்ஸ் எல்லாமே அவைலபிளா இருக்கும். நீங்க யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இதே இந்த நேஷனல் இந்த சைட்லயே பாத்தீங்கன்னா டிஜிட்டல் லைப்ரரி ஆஃப் இந்தியா சைட்ல உங்களுக்கு ப்ரொஃபசர்ஸ் அந்த என்ன சப்ஜெக்ட், இப்போ ஹெல்த் ரிசர்ச்னா அவங்க வருவாங்க, பயோடெக்னாலஜினா அவங்க வராங்க, வந்து உங்களுடைய டவுட்ஸ் எல்லாம் கிளாரிஃபை பண்றாங்க. எல்லா டவுட்ஸ் என்ன கிளாரிபிகேஷன் வேணுமோ எல்லா டவுட்ஸுமே உங்களுக்கு வீக் 1, வீக் 2, வீக் 3 கிளாஸஸ் வந்து இங்க கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் எல்லாருக்குமே வந்து ஒரு பேங்க்ல ஒர்க் பண்ணணும், பேங்க் செக்டார் போகணும்னு நினைப்போம். ஸோ பேங்க் செக்டார்ஸ் போகணும்னு நினைக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் பேங்கிங் பெர்சோனல் செலக்ஷன், இதுல நீங்க பேங்க்குக்கு போக வேண்டிய எல்லா விஷயங்களையும், மாடல் எக்ஸாமினேஷன் பேப்பர் அண்ட் வந்து எப்படி வந்து அப்ளை பண்ணணும், எப்ப எந்த இடத்துல எக்ஸாம் எழுதணும், எப்படி எழுதணும்ன்ற எல்லா டீடைல்ஸும் உங்களுக்கு இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் பேங்கிங் பெர்சோனல் செலக்ஷன்ல கொடுத்துருக்காங்க. உலக தமிழாராய்ச்சி நிறுவனம், உலக தமிழாராய்ச்சி நிறுவனம் பாத்தீங்கன்னா ஜேர்னல் ஆஃப் தமிழ் ஸ்டடீஸ். நம்ம தமிழுக்கு நிறைய பேர் நிறைய ஊக்கம் கொடுக்குறாங்க. எங்கும் தமிழ், எதிலும் தமிழ் நிறைய விஷயம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. சோ தமிழ முக்கியமா எடுத்து படிக்கிற கேண்டிடேட்ஸ்க்கு தமிழ் ஆராய்ச்சி நிறுவனம் வந்து உங்களுக்கு பிஜி கோர்சஸ் கொடுக்குறாங்க. பிளஸ் ஃப்ரீ ஜேர்னல்ஸ், நீங்க எந்த ஜேர்னல்ஸ் வேணாலும் எடுத்து நீங்க ரிசர்ச் பண்ணிக்கலாம். புதுசா என்ன ஜேர்னல்ஸ் பண்ணனாலும் எல்லாத்தையும் கம்பேர் பண்ணிக்கலாம். சோ உலக ஆராய்ச்சி தமிழ் ஆராய்ச்சி நிறுவனம் வந்து உங்களுக்கு ஒரு பெஸ்டான ஒரு தமிழ் சைட்டா இருக்கு. நெக்ஸ்ட் தமிழ்நாடு கார்பரேஷன் ஃபார் டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் விமன், இது சென்னை கவர்மெண்ட், தமிழ்நாடு கவர்மெண்டோடது, சென்னையில இருக்கு, நுங்கம்பாக்கத்துல இருக்கு. இது பெண்களுக்கான ஒரு திறன் பயிற்சி மையம், அதாவது ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட்டும் சொல்லலாம். இல்ல அவங்களுக்கு வந்து ஒரு ஃபுல், அதாவது என்ன ஸ்டால் வைக்கிறது, இப்போ ஒரு பொருளை கத்துக் கொடுக்கறது மட்டும் இல்லாம அவங்களுக்கு மார்க்கெட்டிங் எத்திக்ஸ், பிசினஸ் எத்திக்ஸ் எல்லாமே சொல்லி கொடுக்குறாங்க. ஸ்டால்ஸ் ப்ரொவைட் பண்றாங்க. ஸோ அதை கத்துக்கிட்ட மக்கள் வந்து அந்த ஸ்டால்ஸ் மூலமா அவங்க வந்து சேல் பண்றாங்க. தமிழ்நாடு அரசு பணியாளர் தேர்வாணையம், எல்லாருமே டிஎன்பிசி எக்ஸாம் எழுதணும். கவர்மெண்ட் செக்டார் போகணும் அப்படின்னாவே டிஎன்பிசி எக்ஸாம் எழுதணும். ஸோ எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்றது, என்ன கொஸ்டின் பேப்பர் இருக்கும், என்ன சப்ஜெக்ட் இருக்கும், என்ன சிலபஸ் இருக்கும், என்ன மாடல் எக்ஸாம் இருக்கும், என்னன்னு தெரியாது. ஸோ இந்த சைட்ல தமிழ்நாடு பப்ளிக் சர்வீஸ் கமிஷன்ல பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நோட்டிபிகேஷன், அப்ளை ஆன்லைன் எப்படி அப்ளை பண்றது, ஹால் டிக்கெட் எப்படி எடுக்கிறது, எல்லா டீடைல்ஸும் புக்ஸும் இங்க உங்களுக்கு கிடைக்கும். அதுல எப்படி உங்களுக்கு பாருங்க, நோட்டிபிகேஷன் நம்பர், என்ன போஸ்டுக்கு அங்க வேகன்சி இருக்கு, ஆன்லைன் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் என்ன, டேட் ஆஃப் எக்ஸாமினேஷன் என்னன்னு எல்லா டீடைல்ஸும் உங்களுக்கு இந்த சைட்ல இருக்கும். நெட்ல டிஎன்பிசி அப்படின்னு போட்டாலே இந்த சைட் ஓபன் ஆகும். நெக்ஸ்ட் நேஷனல் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் ஓபன் ஸ்கூலிங். ஓபன் ஸ்கூலிங் அப்படின்னா நார்மலா படிக்க முடியாத ஸ்டூடெண்ட்ஸ், ஸ்கூலுக்கு போக முடியாத ஸ்டூடெண்ட்ஸ், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மியூசிக்ல இருப்பாங்க, ஸ்போர்ட்ஸ்ல இருப்பாங்க. ஸோ அவங்களால வந்து கண்டினியூவா வந்து அவங்க ஸ்கூலுக்கு போக முடியாது. ஸோ அந்த சிச்சுவேஷன்ல நம்ம என்ன பண்ணுவாங்க, என்ஐஓஎஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ நம்மளுடைய ஸ்போர்ட்ஸையும் அவங்க கவனிச்ச மாதிரி இருக்கும், அவங்களுக்கு படிச்ச மாதிரியும் இருக்கும், ஸ்டடீஸ்லயும் கான்சென்ட்ரேட் பண்ணலாம். இந்த மாதிரி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நேஷனல் ஓபன் ஸ்கூலிங் மூலமா அவங்களோட ஸ்டடீஸ் 10th + 2, அப்புறம் ஒகேஷனல் எஜுகேஷன், அப்புறம் கம்ப்யூட்டர் எஜுகேஷன் எல்லா கோர்சஸுமே நீங்க படிச்சுக்கலாம். திடீர்னு யாரோ ஒரு 10th போய் ஃபெயில் ஆயிட்டாங்க, அவங்களுக்கு மேக்ஸ் வரல அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன். மேக்ஸ் வரலனாலும் அதுக்கு ஆல்டர்னேட்டிவா நம்மளோட சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணிருக்காங்க, டிராயிங் எடுத்துக்கலாம், ஹிஸ்டரி எடுத்துக்கலாம், அவங்களுக்கு பிடிச்ச ஹோம் சயின்ஸ் எடுத்துக்கலாம். அந்த மாதிரி கோர்சஸ் எடுத்து நீங்க படிச்சுக்கலாம். இந்த சர்டிபிகேட் வந்து ஈக்குவலன்ட் டு என்னன்னா கேவி சர்டிபிகேட்டுக்கு ஈக்குவலன்ட். ஸோ இந்த சர்டிபிகேட் வந்து நீங்க நீட் எக்ஸாம் போகலாம், அதுக்கு ஹையர் எக்ஸாம் போறதுனாலும் போகலாம். இந்த சர்டிபிகேஷன் வேல்யூ அதிகம். இத பாத்தீங்கன்னா அது என்ஐஓஎஸ் தான். என்னென்ன கோர்சஸ் பாத்தீங்கன்னா செகண்டரி கோர்சஸ், சீனியர் செகண்டரி கோர்சஸ், ஒகேஷனல் எஜுகேஷன், ஓபன் பேசிக் எஜுகேஷன், டிப்ளமா இன் எலிமெண்டரி எஜுகேஷன் எல்லாமே இருக்கு. இன்ட்ராக்ட் வித் ஃபேக்கல்டின்னு சொல்லிட்டு நிறைய செக்டர்ஸ் கொடுத்துட்டாங்க. அவங்களே கோர்ஸ் மெட்டீரியல்ஸ் உங்களுக்கு கொடுத்துருவாங்க. டிஎஃப்எஸ் சொல்றது இது தமிழ்நாடு ஸ்மால் அண்ட் டைனி இண்டஸ்ட்ரீஸ் அசோசியேஷன். இவங்க உங்களுக்கு கோச்சிங் கொடுக்கறது மட்டும் இல்லாம உங்களுக்கு ஒரு விஷயம், இப்ப நீங்க தொழில் தொடங்க போறீங்க அப்படின்னா அந்த தொழிலுக்கு தேவையான மென்டார் பிளஸ் வந்து லோன் ஸ்கீம்ஸ், எவ்வளவு நாள் லோன்ஸ் கட்டணும், எப்படி பண்ணணும், தொழிலை வந்து எப்படி எல்லாம் கொண்டு போகலாம் அப்படின்ற எல்லா விஷயத்துக்கும் உங்களுக்கு இவங்க யூஸ்ஃபுல்லா இருக்காங்க. இவங்க டிஎஃப்எஸ்சி சாரி. நெக்ஸ்ட் ஆண்டர்பிரினர்ஷிப் டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் இன்னோவேஷன் இன்ஸ்டிடியூட். இந்த இன்ஸ்டிடியூட் கிண்டில இருக்கு.
இதுவும் வந்து உங்களுடைய தொழில், நீங்க ஒரு தொழில் முனைவரா ஆகணும் அப்படின்னா உங்களுக்கு ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம் கொடுக்குறாங்க. அது மட்டும் இல்லாம கவர்மெண்ட், நம்ம தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட்ல இருக்கிற அத்தனை நீ ஸ்கீம், முத்ரா ஸ்கீம், எல்லா ஸ்கீம்ஸ்க்குமே வந்து இவங்க ஹெல்ப்பா இருக்காங்க. EDP ப்ரோக்ராம்னு சொல்லுவாங்க, ஆண்டர்பிரினர்ஷிப் டெவலப்மெண்ட் ப்ரோக்ராம். சோ ஒரு லோனுக்கு நீங்க போறீங்க அப்படின்னா இந்த EDP ப்ரோக்ராம் கண்டிப்பா போகணும். அது 10 days உங்களுக்கு வந்து எப்படி ஒரு ஆண்டர்பிரினர், ஒரு தொழில் முனைவரா எப்படி ஆகுறது, அதுக்கு என்னென்ன தேவைன்ற எல்லா விஷயங்களும் கைட் பண்றாங்க. நெக்ஸ்ட், நேஷனல் கரியர் சர்வீஸ். இப்போ நம்ம டிகிரி முடிச்சிட்டோம், நமக்கு ஜாப் எப்படி சர்ச் பண்ணுவோம்? பேப்பர் பார்ப்போம், டிவி பார்ப்போம், இப்போ வெப்சைட் பார்க்கறோம். ஸோ தமிழ்நாடு சென்ட்ரல் கவர்மெண்டே நமக்கு ஒரு வெப்சைட் கொடுத்துருக்காங்க, நேஷனல் கரியர் சர்வீஸ், நேஷனல் மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் லேபர் அண்ட் எம்ப்ளாய்மெண்ட். இதுல இந்தியா ஃபுல்லா இருக்கிற ஜாப் எங்கெங்க இருக்கு, என்னென்ன விஷயம், HR ஜாப் வேணுமா, இல்ல கம்ப்யூட்டர் ஆபரேட்டரா ஜாப் வேணுமா, இல்ல டீச்சரா ஜாப் வேணுமா, என்னென்ன வேகன்சி இங்க பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும். ஆந்திர பிரதேஷ்ல 2535 2535 வேகன்சிஸ் இருக்கு. எல்லா பீகார்ல இவ்வளவு வேகன்சிஸ் இருக்கு. எல்லா டீட்டெயில்ஸும் உங்களுக்கு தெரியும். இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான சைட், நீங்க நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. பாத்தீங்கன்னா தெரியும் ஸ்டேட் அண்ட் யூனியன்ல எங்கெங்க உங்களுக்கு வந்து வேகன்சிஸ் இருக்கு அப்படின்ற டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. நெக்ஸ்ட், மகிழா ஹேட்னு சொல்றாங்க. இப்ப நம்ம ஒரு ஜாப் பண்ணிட்டோம், நான் ஒரு ப்ராடக்ட் பண்ணிட்டோம். இந்த ப்ராடக்ட் எப்படி சேல் பண்றது? அமேசான்ல பண்ணலாம், ஸ்னாப்டீல்ல பண்ணுவாங்க, மீஷோல பண்ணுவாங்க. இப்ப நிறைய தளம்னு ஒரு ப்ரோக்ராம் வந்திருக்கு. நிறைய வந்து உங்களுக்கு வணிக தளங்கள், காமர்ஸ் வெப்சைட்ஸ் வந்து நிறைய அவைலபிள். நம்ம பொருளை எப்படி விற்கிறது அப்படின்றதுக்கு நிறைய பேர் ஹெல்ப் பண்றதுக்கு வந்துட்டாங்க. சோ இதுல சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்ல மகிழா ஹேட் அப்படின்னு ஒண்ணு இருக்கு. இதுல உங்களுடைய ப்ராடக்ட்ஸ் நீங்க கொண்டு போய் கொடுத்துட்டீங்களா, இம்போர்ட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா அவங்க உங்களுக்கு அமேசான் மாதிரி உங்களுக்கு அந்த சேல் பண்ணி கொடுப்பாங்க. நெக்ஸ்ட், நம்ம பொருளை பண்ணிடுறோம், ஆனா நமக்கு தெரிஞ்சது என்னவோ 5 6 தான் வந்து விஷயங்கள் நம்ம வந்து சைட் இருக்கு அப்படின்னு நம்ம நினைச்சிட்டோம். ஆனா கிடையாது. 100 ஃப்ரீ லிஸ்டிங் இருக்கு. 100 ஃப்ரீ லிஸ்டிங்லயும் நீங்க உங்க பொருளை வித்துக்கலாம், உங்களுடைய ப்ராடக்ட் சேல் பண்ணிக்கலாம், உங்க சர்வீசஸ் நீங்க வந்து எக்ஸிபிட் பண்ணிக்கலாம். 100 லிஸ்டிங்ஸ் இருக்கு. பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும், நான் கொடுத்துருக்கேன். இது 100 லிஸ்டிங்ஸ் இருக்கு. மார்க்கெட்டிங், லாஸ்ட் ஒரு பொருளை பண்ணிட்டா அடுத்த மார்க்கெட்டிங் எப்படி பண்ணுவோம் அப்படின்னா ஃபேஸ்புக், ஆப்பிள் மேப்ஸ், கூகுள் மை பிசினஸ், பிங் ஹெல்ப்னு எக்கச்சக்கமான 100 ஃப்ரீ லிஸ்டிங்ஸ் இருக்கு. 1 by 1 உங்களுக்கு வேணும்னா நான் வந்து இந்த பவர் பாயிண்ட்ல உங்களுக்கு எல்லாத்தையுமே சென்ட் பண்றேன், நீங்க வந்து யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கோங்க. நெக்ஸ்ட், தமிழ்நாடு மைனாரிட்டிஸ் எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட் கார்பரேஷன். இவங்களும் உங்களுக்கு எப்படி வந்து ஜாப் பண்றது, வொகேஷனல் ட்ரைனிங் ஸ்கீம் கொடுக்கறது எல்லாமே கொடுத்துருக்காங்க. இண்டிவிஜுவல் டேர்ம் லோன் ஸ்கீம், எஜுகேஷனல் லோன் ஸ்கீம், மைக்ரோ கிரெடிட் ஃபார் செல்ஃப் ஹெல்ப் குரூப்ஸ், மகிழா சமர்தி யோஜனா, வொகேஷனல் ட்ரைனிங் ஸ்கீம்னு இவ்வளவு லோன் ஸ்கீம்ஸும் இருக்கு, நீங்க யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட், எடுபிள்னு ஒரு சைட் இருக்கு. இந்த சைட்ல பாத்தீங்கன்னா நம்ம சிவில் சர்வீஸ் எழுதுவோம், போலீஸ் ஆகணும், எஸ்எஸ்சி எக்ஸாம் எழுதுவோம், RRB எக்ஸாம் எழுதுவோம். சோ எல்லா எக்ஸாம்ஸ்க்குமே வந்து நிறைய நம்ம படிக்கணும். சோ அந்த படிக்கிறதுக்கு தேவையான மாடல் எக்ஸாம் புக்ஸ், எல்லா ட்ரைனிங் மெட்டீரியல்ஸும் இந்த எடுபிள் சைட்ல இருக்கு. பாத்தீங்கன்னா நீட், கேட், சிவில் சர்வீஸ், பேங்கிங், டிஃபென்ஸ், NDA, ரயில்வே, SSC, டீச்சிங், போலீஸ் எக்ஸாம்ஸ், எல்லா எக்ஸாம்ஸ்க்கும் உங்களுக்கு இந்த சிலபஸ் அவைலபிள். அது மட்டும் இல்லாம வொகேஷனல் எஜுகேஷன்ல எப்படி டெய்லரிங் பண்றது, சோப் மேக்கிங் எப்படி பண்றது, எக்கச்சக்கமான கோர்சஸ் இவங்க கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ ஒரு லாங்குவேஜ் கத்துக்கிட்டோம், நமக்கு வந்து இப்போ நிறைய கொரியன் சாங்ஸ் எல்லாம் கேட்கறாங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ். ஸோ கொரியன் கத்துக்கணும், ஒரு ஜாப்பனீஸ் கத்துக்கணும் அப்படின்னா இந்த எடுபிள் சைட்லயே நீங்க எல்லா கோர்சஸுமே கத்துக்கலாம். பிளஸ் அட்வான்ஸ் எக்ஸலையும் நீங்க கத்துக்கலாம். ஃபாரின் லாங்குவேஜ் எல்லா லாங்குவேஜையும் கத்துக்கலாம். 4000 வீடியோஸ் பை டாப் ப்ரொஃபசர்ஸ் வந்து உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. இன்டராக்டிவ் எக்ஸசைஸ் இருக்கு 3000, 5000 வெகாபுலரி வேர்ட்ஸ் இருக்கு, நிறைய லேர்ன் வித் பிக்சர்ஸ், நிறைய டேர்ம்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இந்த சைட் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு. கூகுள் தெரியாத ஆளே இல்லை, ஏன்னா கூகுள்ல தான் நம்ம எதுனாலும் சர்ச் பண்ணி பார்த்துருவோம். முன்ன காலத்துல பாத்தீங்கன்னா எது தெரியலன்னா பாட்டிக்கிட்ட போய் கேட்போம். இப்போ வந்து கூகுள் தான் வந்து எல்லா விஷயத்தையும் சொல்லுது. ஸோ கூகுள்ல நமக்கு ஃப்ரீ கிளாஸஸ் கொடுக்குறாங்க, 150 கிளாஸஸ் கொடுக்குறாங்க. அது பேசிக்கா என்ன வெரைட்டின்னு பாத்தீங்கன்னா ஃபண்டமெண்டல்ஸ் ஆஃப் டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங், கேரியர் டெவலப்மெண்ட், டேட்டா அண்ட் டெக்னாலஜி அதை கொடுக்குறாங்க. சர்டிபிகேட்டும் இஷ்யூ பண்றாங்க. நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா என்ன எக்ஸாமினேஷன் நீங்க வந்து கவர்மெண்ட் செக்டர் போகணும்னாலும் பேசிக்கா ஒரு டைப் ரைட்டிங் இம்பார்ட்டன்டா இருக்கு. டைப் ரைட்டிங் எக்ஸாம் பாஸ் பண்ணிருக்கீங்களா அப்படின்னு ஒரு கேள்வி அங்க இருக்கும். ஸோ டைப் ரைட்டிங் எக்ஸாம் பண்ண முடியல,
எனக்கு போற டைம் இல்லை அப்படின்றவங்க டாட்டா டைப் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. அது எப்படி டைப் ரைட்டிங் நீங்க பண்ணணும், எவ்வளவு சிட்டிங் போஸ்டர் ஃபார் டைப்பிங், எவ்வளவு தூரத்துக்கு உங்களுக்கு ஐசைட் இருக்கணும், எப்படி உட்காரணும், எல்லா டீடைல்ஸுமே உங்களுக்கு கொடுத்துருப்பாங்க. இந்த எக்ஸாமினேஷன் நீங்க எழுதி ஜோட் மூலமா நீங்க எக்ஸாமினேஷன் எழுதி அந்த சர்டிபிகேஷனை நீங்க கவர்மெண்ட்டுக்கு ப்ரொடியூஸ் பண்ணிக்கலாம். பிரிட்டிஷ் கவுன்சில்ல டோஃபல் ஐஎல்ஸ் எக்ஸாமினேஷன் நம்ம எழுதுற மாதிரி இவங்களும் உங்களுக்கு ஃப்ரீ செஷன்ஸ் நிறைய கொடுக்குறாங்க. நெக்ஸ்ட் பாலாஜி வொகேஷனல் ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட் அகாடமில 300 ஹோம் பிசினஸ் கோர்சஸ் கொடுக்குறோம். பிளஸ் டிப்ளமா அண்ட் பிஜி டிப்ளமா கோர்சஸ் கொடுக்குறோம். சின்னஞ்சிறு விதை போலவே நீ இன்று செய்யும் ஒவ்வொரு முயற்சிகளும் கண்டிப்பாக பின்னாளில் விருட்சம் போல உனக்கான வெற்றியை தேடி தரும். தேங்க்யூ so much giving me the opportunity. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Any queries? Okay, solution continue. Thank you, ma'am. Now, I would like to call upon S. Jayalakshmi to deliver the vote of thanks. Good evening to all. It is a great honor to propose the vote of thanks on this memorable session. First and foremost, I thank our respected chief guest, Mrs. Raghavi, Head Academy Foundation Chennai, and Mrs. Shrithika, Balaji Vocational Training Center, who despite her busy schedule has found time to grace this occasion. We are grateful to thank our eminent chairman, Dr. Vasudevan, for his words of encouragement. His able guidance has always encouraged us. I thank our well-wisher, Vice Chairman, Engineer Prasanna Venkatesh, for stewardship, support, vision, and commitment. And also my sincere thanks to our admirable principal, Dr. Uma Bhaskar, unstinted support for us. I humble thanks to our SHEE Club and IIC coordinators for arranging such a motivational and informational session. I am also great thankful to our all staff members and participants. Finally, yet importantly, thanks to our students for making this session grand success. Thank you. I request all the students to fill the feedback form. Thank you, Jayalakshmi. Now, I would like to call upon M. Geetika Devi to end up the session with National Anthem. जनगण मन गतिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलति तरंगा तव शुभ नामे जाहे तव शुभ आशीष माहे गाहे तव जय गाता जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे. Thank you one and all who attend this program with your patience. Now I end up the program.